నుండి బెరేషిత్ అంటే మోషే గారి పంచగ్రంథాల్లో మొదటి గ్రంథం ఆది కాండము 3 పరాశాలు మనం కంప్లీట్ చేసుకొని 4 పరాశాకి వెళ్తున్నాము. దాన్ని 18వ అధ్యాయము మొదటి వచనం కూడా లాస్ట్ ఆదివారం మొదలు పెట్టడం జరిగింది రబ్బీ గారు. కాబట్టి వారిని ఆహ్వానిస్తూ అట్లాగే మీ అందరికీ ఈ బెరేషిత్ క్లాస్కి ఆహ్వానం పలుకుతున్నాం. ఈ క్లాస్ని అనిల్ ఇస్రాయల్ గారు తెలుగులోకి తర్జుమా చేస్తారు. సోదరప్ప వారికి షలోమ్ రో శుభతో. I would like to invite you for this Bereshith class, general class for all, particularly for the women of in Telugu states, and we are very happy to hear from you. And in the last class, we have very much learned the Torah from the class, and we also learn more Torah from you now. We welcome you for this Bereshith class. Thank you, Rabbi. And Anil Israel is going to translate your class into Telugu. He's also here, and please start the class, Rabbi. Okay, shalom. Shalom, Dr. Yaakov Garu. Shalom, everyone. Shalom, Israel Garu. Shavua Tov. Bereshith class, and I think we can announce of beginning of a new Torah portion. I think we had the last couple of months we learned about the Torah portion of Lech Lecha, and now it's completed, and we are moving to starting the next Torah portion, the Torah portion of Vayera. So it's a good opportunity to get new energy and new power, and go upper and upper and elevate more and more with the stream of the Torah for everyone. Okay, so I think Israel Garu can summarize, and please also remind me if there were any questions left from previous classes. I don't remember. Shalom, bro. Shalom, shalom. One second, bro. Okay. Sodara Baram, andariki shalom andi. Bereshith వీక్లీ క్లాస్ కి అందరికి స్వాగతం. అయితే మనం లెక్క పరాశ ముగించుకుని వయార పరాశ మొదటి భాగంలో అంటే అడుగు పెట్టబోతున్నాం, కొత్త పరాశాన్ని ప్రారంభించబోతున్నాం. అయితే పోయిన పరాశాల్లో నేర్చుకున్న విషయాలను బట్టి తిరిగి మరలా మనం కొత్త పరాశాల్లో ప్రారంభించినప్పుడు ఒక కొత్త ఉత్సాహంతో, కొత్త అనుభూతితో తిరిగి మళ్ళీ ఒక కొత్త పరాశాన్ని ప్రారంభించడానికి మనం అందరం కలిసి వెళ్దాం. అయితే ఈ పరాశాన్ని ప్రారంభించుకుందాం. అవకాశం ప్లీజ్. లాస్ట్ వీక్ ఐ థింక్ వి ఆన్సర్డ్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. ఒకవేళ లాస్ట్ వీక్ ఎవరైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. లాస్ట్ వీక్ లెక్క పరాశాల్లో ఏమన్నా ఇంకా ప్రశ్నలు ఉన్నప్పుడు వారి ప్రశ్నల సమయంలో వారి ప్రశ్న అడిగితే మనం ముందుకు తీసుకెళ్దాం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రా. Okay, right, very well. So just a short reminder of the end of the last parashat Lech Lecha.
that ended in chapter 17. We mainly saw the covenant of Berit Milah, the circumcision, and we are also about to continue and see how it practically went after the covenant, how things actually happened afterwards. We saw that I think we also spoke two words about the first verse of chapter 18, that it is now the first verse is very special because it's a kind of different from what we saw at the last Torah portion. It's now not about Elohim to reveal to Abraham, but it's Hashem, right? It's the special name of Hashem, and this happens after the circumcision. I think we also mentioned it, and what else we see? We see that we see the unique expression that God appears to Abraham, and we have to understand, realize what it means. We know that for flesh and blood human beings, it's not possible to see God in a in the natural standard way that human beings can see. So we have to see what's behind the words of the verse and the beginning and the implication on all this Torah portion that starts now at chapter 18. అయితే మనం 17వ అధ్యాయాన్ని ముగించుకుని 18వ అధ్యాయంలోకి రావడం జరిగింది, ఆదికాండం బెరేషిత్ గ్రంథం. అయితే ఈ 17వ అధ్యాయం చివరి వరకు మనం ఆలోచిస్తే గనక ఈ సున్నతి అనే బ్రిత్ మిలా లేదా సర్కంసిషన్ అనే ఆ నిబంధన చేసిన విధానం, ఎవరితో చేశారు, ఎందుకు చేశారో, ఎవరికి వర్తిస్తుంది అనే చాలా ప్రత్యేకమైన విషయాలు నేర్చుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ చివరి భాగానికి 17వ అధ్యాయం చివరి భాగం వచ్చేసరికి 17వ అధ్యాయం మొదటి భాగంలో ఆ యొక్క సున్నతి అనే యొక్క ఆజ్ఞ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే అది ఏ విధంగా, ఎప్పుడు చేశారు, ఎలా చేశారు, అది భౌతికంగా ఎలా జరిగింది అనే విషయాలను కూడా మనం చూడడం జరిగింది. అయితే 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం గురించి కూడా మనం 2-3 విషయాలు మాట్లాడుకున్నాం. ప్రత్యేకంగా దాంట్లో మనం మనకి రబ్బీ గారు వివరించిన విషయాలను చూస్తే గనక, మనం ముందు అధ్యాయాల్లో చూసినప్పుడు అబ్రహాం గారితో హషేం గారు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, లేదా హషేం గారు ఆయనతో కాంటాక్ట్ అయినప్పుడు ఎటువంటి నామంతో ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు, లేదా ఎటువంటి స్థితిలో ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారని చూసినప్పుడు ఎలోహిం అనే నామం కానీ ఎల్ షద్దై అనే నామం కానీ చూసాం. కానీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా 18వ వచనంలో ఆ 4 అక్షరాల ప్రత్యేకమైన నామంతో, అంటే సృష్టికి మించిన ఒక స్థితి ఉన్న హషేం గారి నామంతో అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షం అవడం జరిగిందని చూసాం. అయితే అటువంటి స్థాయిలో హషేం గారిని ప్రత్యక్షత చూడడం అంటే ఒక ఆ మాంసం లేకపోతే ఈ రక్త మాంసాలతో కలిగిన ఒక శరీరం కలిగిన మనిషి ఆయన చూసి ఉండడం అనేది జరగని విషయం, లేదా అది అసంభవం, లేదా చూసి ఎవరు బ్రతుకులేరనే విషయాన్ని ఆ మోషే గారి యొక్క ఉదాహరణలో కూడా మనం చూడడం జరిగింది. అయితే ఈ ప్రత్యేకమైన వచనంలో మనం చూసినప్పుడు అబ్రహాం గారు అటువంటి ప్రత్యక్షత పొందినట్టుగా మనం ఇక్కడ చూస్తాం 18వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. అయితే అసలు ఆ వచనాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, లేదా ఆ వచనం యొక్క అర్థం ఏమిటి అనే దాన్ని మనం ఆలోచిద్దాం. దేవకశరం. Okay, right. Let's first
share the verse so everyone can see the first verse of Torah portion of Vayera. Okay, I'm now sharing with you. Right. So first, let's read the first verse. Now the Lord appeared to him in the plains of Mamre, and he was sitting at the entrance of the tent when the day was hot. Okay, so maybe few words about the meaning of this appearance. What does it mean? That like it sounds like like Abraham is sitting at the entrance of his tent, and then God comes to visit, right? He come to visit Abraham in his tent. What does it mean? And more, even more than that, what we see here is that the Lord appeared to Abraham, but unlike what we previously know and saw on previous chapters, there is no word that God tells Abraham. Okay, just God appears to Abraham and that's it. No conversation. So this is also something something weird that we face now, and we didn't see before. So we didn't see before. Well, we saw that God appeared to Abraham, but it was clearer because it was with a specific purpose, like to tell Abraham that he has to do circumcision, or he has to do anything. And now it's like appearance, appearance with its self internal value that we have to figure out, have to realize that happens here, because otherwise we cannot understand. It's difficult to understand. So we have to see some commentary about the words. We have to see what perhaps what Rashi tells about it, and to understand what's the meaning of this appearance. అయితే మనం 18వ వచనం చూస్తే గనక, మరియు మమ్రే దగ్గర ఉన్న సింధూర వనంలో అబ్రహాము ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం ముందు కూర్చున్నప్పుడు హషేం అతనికి కనబడెను. ఇది మనకి తెలుగులో ఉన్న వచ్చును. అయితే లాస్ట్ వీక్ మనకి రబీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఇంగ్లీష్ లో గనక మనం చూస్తే రబీ గారు ఆల్రెడీ షేర్ చేశారు. నౌ ద లార్డ్ appeared to him in the plains of Mamre, and he was sitting at the entrance of the tent when the day was hot. ఇక్కడ అబ్రహాం గారి పేరు కూడా రాయలేదు. అతను కూర్చున్నప్పుడు అని రాయబడి ఉంది అని కూడా మనకు చెప్పారు ప్రత్యేకమైన విధానంలో. అయితే ఇప్పుడు మనం అక్కడ చూస్తే ఆయన ముందు సార్లు మనం చూసినప్పుడు, ఎప్పుడైనా హషేం గారు అబ్రహాం గారు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు, ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చెప్పడానికి వచ్చినప్పుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఆ విషయాన్ని చెప్పడం అది జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం ప్రత్యేకంగా ఈ వచనం చూస్తే ఆయనకు కనబడెను లేదా ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యారు అనుంది తప్ప వారిరువురి మధ్య ఏ విధమైన సంభాషణ లేదు. అయితే ఒకసారి అక్కడ జరుగుతున్న విషయాన్ని మనం గమనిస్తే కనుక, అబ్రహాం గారు అప్పటికి సున్నతి చేయించుకుని ఉన్నారు. రబ్బీ గారు లాస్ట్ చెప్పారు అప్పటికి 3 రోజులు అయిందని. అంటే ఆయన ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నారు అబ్రహాం గారు. ఆ సున్నతి అయిన తర్వాత 3వ రోజు, అది చాలా బాధాకరమైన పరిస్థితి లేదా అటువంటి సందర్భం. ఈ సందర్భంలో హషేం గారు వచ్చారు అంటే అదేదో జస్ట్ వచ్చి వెళ్ళిపోవడం అనేది కాదు, కానీ అది కూడా ఒక ప్రత్యేకమైన 4 అక్షరాల కలిగిన అటువంటి స్థాయిలో హషేం గారు ప్రత్యక్షమయ్యారంటే ఏదో ఒక పర్పస్, ఏదో ఒక గొప్ప విషయం కోసం, లేదా ఒక పని మీద, లేదా ఒక ఉద్దేశం మీద అక్కడికి వచ్చినట్టు ఉంది. కానీ ఇక్కడ చూస్తే మనకు అక్కడ ఏమీ కనపడట్లేదు. వారిరువురి మధ్య ఒక సంభాషణ కూడా జరిగినట్లేదు. కాబట్టి ఈ వచనాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలించాలి, లేదా ఒక్కొక్క పదాన్ని పరిశీలించాలి. సో ఈ విషయాన్ని మనం పరిశీలించడానికి
పెద్దలు ఇచ్చిన కామెంటరీలోకి వెళ్తే మనం రాశి గారి కామెంటరీని చూద్దాం. అంటే రాశి గారు ఏం చెప్పారు ఆ పదాలని ఈ అక్కడ ఉపయోగించడంలో తోరా అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం. అవకాశం. Okay, let me just share for a moment another verse from the book of Exodus, which is related to Moshe Rabbeinu, and to show you the difficulty that we face here with this revelation. Okay. So in the book of Exodus, chapter 33, verse number 20, what we see that is that Moshe asked God to reveal to him, and then God answers Moshe and tells him, but he said, you cannot see my face, for men may not see me and live. Okay, the Hebrew word is here the word is Yirani. That means he will see me, right, or see my face. And the name of our Torah portion is Vayera. Vayera, it means Va. It's like end. It's like so. It's like we are saying and Yera. It comes from see, from looking, from seeing. Okay, Vayera. It means that God appeared, or as we see in the words of the verse. And here we say, okay, so we have like a conflict, right? In our Torah portion, God did appear to Abraham. It's Vayera, so Vayera, and Abraham saw God. But here to Moshe, God tells Moshe, no, it's not possible to see me, to see my face, because one who see my face cannot. It's not possible to continue living after seeing my face. So we have to explain this apparent contradiction. అయితే మనం లాస్ట్ వీక్ రబీ గారు చెప్పిన వచనాన్ని తిరిగి మరలా మనం గుర్తు చేస్తున్నారు. నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం 20వ వచనంలో అక్కడ మోషే గారు హషేం గారిని అడగడం జరిగింది, నిన్ను ఒకసారి చూడాలని ఉంది, లేకపోతే అక్కడ మనం చూస్తే గనక నీ మహిమని నాకు చూపమనగా, అంటే నీ మహిమని నేను చూడాలని ఉందని మోషే గారు అడిగినప్పుడు 20వ వచనంలో హషేం గారు చెప్తున్న విషయం ఏంటంటే, నీవు నా ముఖమును చూడజాలవు, ఏ నరుడును నన్ను చూచి బ్రతకడు నేను. అంటే ఏ నరుడు కూడా ఆయన ముఖాన్ని చూసి బ్రతకడం అనేది అసంభవం అని చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ మనం చూస్తున్న విషయాన్ని చూస్తే కనుక, ఇక్కడ జరుగుతున్న విషయాన్ని చూస్తే కనుక, ఆ పూర్తి ప్రత్యక్షతతో, ఆ పూర్తి స్థాయిలో ఉన్న హషేము ఇక్కడ అబ్రహాం గారికి కనుబడెను అని ఉంది. ఇంకా చెప్పాలంటే వయేరా అనే ఈ పరాశ యొక్క భాగం యొక్క పేరును మనం చూస్తే కనుక, వావ్ అంటే ఇప్పుడు నేర్చుకున్నంత తెలుసు, మరియు అని అర్థం. ఏరా అంటే చూడడం, అంటే కనబడడం. అంటే ఆయన అబ్రహాం గారికి కనబడెను అని, మరియు అబ్రహాం గారికి కనబడెను అని ఉంది విషయం. అక్కడేమో ఎవరు కూడా హషేం గారిని చూస్తే బ్రతకలేరు అని ఉంది, కానీ ఇక్కడ చూస్తే హషేం గారికి కనబడను అన్నట్టుగా రెండు ఆపోజిట్ గా ఉన్నాయి. సో ఈ విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం, అసలు ఏం చెప్తుంది తోరా అనే విషయం. బేవకషర్. Yes, okay. So in order to explain, we have to follow an interesting process that Abraham went over, and it is related, mainly related with the circumcision. What we see is, if we compare what we saw so far at last chapter, so at chapter 17,
we see that it is always written, and Abraham took Ishmael, or God went up from above Abraham. So there was like Abraham, the name of Abraham appears many times, and God, Elohim, also appears, and he spoke to him, and it is mentioned. And now it's very interesting to see in our first verse. Let's go back to show you the first verse. So we see Abraham is missing here. I mean, the name Abraham is missing here, right? The words are saying, now the Lord appeared to him in the plain of Mamre. So who is him? Him is Abraham, but the name Abraham is not here. So it's like the Lord appeared to someone, and it is not specifically stated, expressed what's his name. And along all the beginning of this Torah portion, we will see that it is the state, like in next verses as well, right? In verse number 2, we see and he lifted his eyes and saw, right? So who is he? It's again Abraham, but Abraham's name is missing. So if we look like in a deeper level behind the scenes, so we can figure out that Abraham went into a significant transformation after the circumcision. It's like, you know, Abraham and Sarah, they were childless. They were just a couple with no children. And now Abraham is circumcised. And we also see that the angels will help Sarah to be fruitful again, and they are going through a transformation of becoming a father and a mother. That was like something that didn't happen until now. So two things we see here. We see that the Abraham name is missing. And we see that Abraham is not name is not here, and we will see later on. Okay, what's going on here? What does it mean that he's circumcised? What does it mean that he become a father? And how do we see behind the scenes along the verses here? అయితే మనం ఇక్కడ ఈ 18వ అధ్యాయం ముందు జరిగిన ప్రతి సంభాషణలో చూసినప్పుడు అబ్రహాం గారు ఇష్మాయిల్తో మాట్లాడిన, అబ్రహాం గారితో శారం గారితో మాట్లాడిన, అయితే అబ్రహాం ఇష్మాయిల్ తీసుకెళ్ళినని ప్రతి వచనంలో కూడా ప్రత్యేకంగా అబ్రహాం గారి పేరు రాయబడి ఉంది. అయితే ఈ 18వ అధ్యాయం అనేది ఈ పరాశ మొత్తానికి మొట్టమొదటి వచనం, 18వ వచనం అనేది. అంటే ఈ పరాశ ప్రారంభమైన మొట్టమొదటి వచనంలో రాయబడిన విషయం ఏంటంటే అబ్రహాం గారి పేరు రాయబడలేదు. అంటే ఇక్కడ మన తెలుగు ట్రాన్స్లేషన్లో అయితే అబ్రహాం గారు అని రాసేశారు, కానీ హిబ్రూలో కానీ ఇంకా ఇంగ్లీష్లో చూసినప్పుడు కూడా, ఇంగ్లీష్లో అయితే కూడా అబ్రహాం గారు పేరు రాయబడలేదు. అక్కడ హీ అని, హిమ్ అని రాయబడి ఉంది మాత్రమే. అంటే ఇక్కడ 2వ వచనంలో కూడా చూసినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేషన్ కూడా బాగానే ఉంది. అక్కడ కూడా అతని కన్నులు ఎత్తి చూసినప్పుడు అని ఉంది. అయితే తెలుగులో కూడా ఎక్కడ కూడా మన అతని కన్నులు ఎత్తి చూసినప్పుడు ఉంది. అతను కన్నులు ఎత్తి చూసినప్పుడు 3 మనుషులు అతని ఎదురు నిలబడి ఉండిరని. అయితే ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే ఈ సున్నతి అనే నిబంధన చేసిన తర్వాత సున్నతి కార్యక్రమం జరిగిందో అబ్రహాం గారికి, ఆయన చాలా ఒక ప్రాముఖ్యమైన లేదా ఒక ముఖ్యమైన పరివర్తన అనేది చెందడం జరిగింది ఆయనలో. ఈ పరివర్తన మూలంగా జరిగిన విషయాలను బట్టి 2 విషయాలను మనం గమనించవచ్చు. ఈ సున్నతి నిబంధన లేదా సున్నతి కార్యక్రమం జరిగిన తర్వాత అబ్రహాం గారిలో నుంచి పరివర్తన చూస్తే, మొట్టమొదటిగా ఆయన అబ్రహాం గారి వల్లే కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితిలోకి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ అబ్రహాం గారిని మెన్షన్ చేయాలి, కానీ అతడు లేదా ఒక ఆయన అనే పరిస్థితిలో ఉంది. అదొక ప్రత్యేకమైన స్థితి. రెండవది,
అప్పటి వరకు ఆయనకి పిల్లలు లేరు శారమ్మ గారి ద్వారా. అయితే తర్వాత మనం మిగతా వచనాలు చూసిన ముందుకెళ్ళేసరికి మనకు తెలుస్తుంది ఒక ప్రత్యేకమైన స్థితికి వచ్చి వారి పిల్ల కనడం జరిగింది. అంటే ఒక 2 ఒక ప్రాముఖ్యమైన ప్రత్యేకమైన పరివర్తనలు అనేది అబ్రహాం గారిలో జరగడం జరిగింది. సో ఆ విషయాలు ఇక్కడ రాయడం జరిగింది. సో ఇంకా లోపలికి తెలుసుకుందాం. దేవకాశారం. Yes. Okay. So let's try to explain what is expressed here between the lines, in between the lines. Well, so we witness Abraham becomes circumcised, and following that he is promised a child. Okay. And he takes he's like officially takes the role of being a father, right? And Sarah being a mother. That was not the case so far. And then the conclusion of that is that they are willing to to be only the founders, right? The foundations. They are only the one who build. They have to build the nation, which will later be called Israel. And then when the goal, the final goal is, is as God tells Moshe much later. He commands him all the commandments, right? He tells, there is a verse that we see so many times. Speak to the children of Israel, right? So that's how God turns to Moshe and tells him, speak to the children of Israel, and then a command they should do. So the goal is being a children, is for the children to to fulfill the promise that was promised to the fathers. So what happens here is that Abraham takes the role that he will not be the one, okay, who will receive the Torah and enter Israel and will bring the redemption. No, because he's only a father. It's even more than that. It takes 3 different fathers, right? 3 consequent fathers, Abraham, Yitzchak, and Yaakov, until the nation becomes children, right? So the goal is for the children, right? It's like a father, builds a house for his children. So the purpose is for the children to enter, live inside the house. It's the father is only building. He will not live. He will not dwell in this new house he's building, right? And that's why, that's the merit of the fathers. They accept. They are willing to have to not have the privilege of the children to only stay fathers, okay, and mothers, fathers and mothers, and so in that respect they are not like all the others, all the children, all the we have the name Adam, right, as Adam Arishon, Adam the first, and we have the name Ben Adam. Ben Adam, it's like a son or a child of Adam, a child of a man. It's even associated with the Mashiach. Mashiach is a few times is called by this termination Ben Adam. So Abraham and Sarah, they are not so-called like Bnei Adam. They are not the children. They are the fathers. They are the founders. So that's why God can appear to them. Okay, so the reason God can appear to them because they are like it's like Abraham is having a vision of a long-term goal, and he is he's kind of going out of himself. It's like in a vision, and
and the vision is not about, you know, personal, specific personal human being that is called Abraham. It's so much higher than that. So that's why God is appeared to him, and Abraham is like, how to say, he's like melting, you know, he's like totally become spiritual. So it's possible for him to see such a vision that it's difficult for us to imagine, but he does see a vision from God, because he becomes a father. He is circumcised. He is now ready to give birth, and he is in this great level of like being a founder, like being the one to receive the promise, but it will not be fulfilled because he's not the children. He's not the generation to receive and to see the promise comes true. So that's why Vayera, okay, that's why God appears to him, because it's a very special level, very special role that Abraham and Sarah are taking as a fathers, as a founders, and that's a very fundamental explanation for why God appears to them. Okay. అయితే మనం అబ్రహాం గారు సున్నతి పొందిన తర్వాత ప్రత్యేకమైన జనాంగానికి తండ్రి అయ్యేవారుగా, అంటే అది శారమ్మ గారి దగ్గర నుంచి మాత్రమే వచ్చే ఒక ప్రత్యేకమైన వాగ్దానం అనేది అబ్రహాం గారు పొందడం జరిగింది. అంటే ఇక్కడ చాలా ముఖ్యమైన విషయం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, యాక్చువల్గా ఏదైతే హషేం ప్రామిస్ చేశారో, ఏదైతే గొప్ప రాజ్యాన్ని సృజించిన తర్వాత వారితో ఉంటానని చెప్పారో, ఆ పరిస్థితుల్లో అబ్రహాం గారు వెళ్ళట్లేదు, కానీ అటువంటి పరిస్థితులను తీసుకొచ్చే గొప్ప జనాంగాన్ని ఆయన దగ్గర నుంచి తీసుకొచ్చే, అంటే ఆయన దగ్గర నుంచి పంపించే విధానంలో వాగ్దానం చేస్తున్నారు ఇక్కడ. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే మనం చాలా సందర్భాల్లో అబ్రహాం గారి తర్వాత ఇత్సాక్ గారితో యాకోబు గారు, వారి తరాల నుంచి వచ్చిన వారు ఇజ్రాయెల్గా మారిన తర్వాత వారు ఏదైతే దేవుని చిత్తమైన ఆ తోరాని అందుకున్న తర్వాత మోషే గారు వారికి అందించే సమయంలో ప్రతిసారి కూడా ఇజ్రాయెల్తో ఇలా చెప్పు, ఇజ్రాయెల్తో ఇట్లరుము అని చెప్తున్నప్పుడు, అంటే ఇజ్రాయెల్ అంటే ఎవరి గురించి చెప్తున్నారంటే అబ్రహాం గారి పిల్లలు, లేదా ఇత్సాక్ గారి పిల్లలు, యాకోబు గారి పిల్లలతో చెప్తున్నారు. లేదా ఆ గొప్ప విషయం ఏదైతే ఆశీర్వాదం, ఆ నిబంధన అనేది పిల్లలకు నెరవేరుతుంది. కానీ ఇక్కడ అటువంటి పిల్లలు, అంటే ఏదైతే హషేం యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చాలో అటువంటి పిల్లలకి తల్లిదండ్రులయ్యే గొప్ప బాధ్యతని అబ్రహాం గారు తీసుకుంటున్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే దాని గురించి ఆయన సున్నతి చేసుకోవడం జరిగింది. ఆ ప్రత్యేకమైన పవిత్రమైన విధానంలో పిల్లలు తీసుకురావడం జరిగింది. అంటే మెరిట్ అంతా, ఆ గొప్పతనం అంతా పొందే పిల్లలుగా వారు ఉండడానికి లేదు, కానీ అటువంటి పిల్లల్ని, ఆ గొప్ప ఆశీర్వాదాలు పొందే పిల్లలకి తల్లిదండ్రులుగా వారు రావడానికి ఇద్దరు సిద్ధపడడం జరిగింది. కాబట్టి, లేదా ఆ తల్లి తండ్రిగా ఇరువురు రావడానికి సిద్ధపడారు. కాబట్టి అందుకు ఆ గొప్ప స్థాయిలో హషేం గారు ప్రత్యక్షం అవడం జరిగింది అబ్రహాం గారికి. ఎందుకు అంత ప్రత్యేకమైన స్థాయికి అబ్రహాం గారు వెళ్ళారు అంటే, ఇప్పుడు ఆదాం గారు ఉన్నారు. అయితే తర్వాత మనం ఎవరైతే మషియాకు వస్తారన్న మనం వేచి చూస్తున్నారో ప్రపంచం అంతా, ఇజ్రాయెల్ అంతా, ఆ మషియాకును కూడా బెన్ ఆదాం అంటారు. అంటే అటువంటి రిడెంప్షన్, అటువంటి విడుదల రప్పించే వ్యక్తి ఆయన. ఆదాము గారికి ఆధిక్యత దొరకలేదు, కానీ అటువంటి మషియాక్ని తన పిల్లల ద్వారా రప్పించే ఆధిక్యతని ఆదాం గారు తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే చివరికి ఆయన కూడా బెన్ ఆదాం అంటారు, మషియాక్ గారిని కూడా. అయితే అబ్రహాం గారు, ఇత్సాక్ గారు, అబ్రహాం గారు, శారమ్మ గారు వీరి పిల్లలు కాదు, లేదా ఆ మెరిట్ సంపాదించుకునే పిల్లలు కాదు, కానీ వారికి తల్లిదండ్రులుగా ఉండడం జరిగింది. కాబట్టి అంటే వారి తర్వాత ఇత్సాక్ గారి తర్వాత యాకోబు గారి తర్వాత వచ్చిన ఇజ్రాయేలు జనాంగానికి హషేం గారు ఆ తోర ఇవ్వబోతున్నప్పుడు అంత గొప్ప దర్శనం, అయితే అంత గొప్ప విజన్ కలిగిన గొప్ప తల్లిదండ్రులు అబ్రహాం గారు, శారమ్మ గారు. అంటే ఇంకెలా చెప్పాలంటే, అసలు అబ్రహాం గారి పరిస్థితిని
మనం ఊహించడం అనేది కష్టం అంటే మన ఊహకు అందని విషయం. అబ్రహాం గారు ఏ స్థాయిలో ఉన్నారు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు, అబ్రహాం గారు శారమ్మ గారు ఏం ఆలోచిస్తున్నారంటే కొన్ని వందల సంవత్సరాల తర్వాత, కొన్ని తరాల తర్వాత వచ్చే ఒక గొప్ప జనాంగాన్ని వారు చూడగలుగుతూ, ఆ గొప్ప జనాంగం ద్వారా హషీం గారు వచ్చే తోరాన్ని, లేకపోతే హషీం యొక్క నిబంధనని, హషీం యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చే ఆ గొప్ప జనాంగాన్ని రాగలిగిన ఆ స్థితిని వారు చూడగలుగుతున్నారు అప్పుడే. సో అటువంటి గొప్ప స్థాయిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ పరిస్థితిని బట్టి ఆ అబ్రహాం గారికి హషీం గారు ప్రత్యక్షమవడం జరిగింది. అందుకే వయేరా అంటే ఆ విధమైన సృష్టికి మించిన స్థాయిలో హషీం గారు ప్రత్యక్షమయ్యారు అబ్రహాం గారికి. అంటే ఎందుకు అంటే ఇది కారణం. ఆ గొప్ప జనాంగాన్ని తీసుకొచ్చే ఆ ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిని, ఆ గొప్ప విజన్ ని వారు అప్పుడే చూసి, ఈ రాబోయే తరాల గురించి యొక్క విజన్ ని చూసి దానికి సిద్ధపడి ఆ సున్నతనే విధానాన్ని చేసి ఒక పవిత్రమైన విధానంలో పిల్లల కనడానికి వారిద్దరు సిద్ధపడ్డారు. కాబట్టి హషీం గారు వారికి ఆ విధానంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు. ఇది ఒక విషయం, ఎందుకు ప్రత్యక్షమయ్యారు అన్న దానికి. దేవకశరం. Okay, so we explained some of the meaning of the transformation that Abraham is going through, right? Becoming circumcised, becoming ready to take the role of the father, and now let's see something additional. Perhaps we can see few commentary words of Rashi for this verse. So we have to keep in mind, right, that this it's a beginning of a new parasha, but it is adjacent to the previous parasha, to the previous Torah portion of Lech Lecha that ended with the circumcising of Abraham and Ishmael and all the people of the household of Abraham, right? and now, you know, circumcision, you know, for babies, it's like a process that requires some bandage to put, like to carefully treat the baby after he's circumcised, and then the one who do the circumcision has to come back after 3 days to see how it's going, how it is cured according to the plan, to the biological conditions, and it has to be like taken care. And here we see that it's a matter of circumcision for 99 years old man, so it's even much more than that, right? And that's what Rashi tells us here. I hope you can see. Rashi tells us about the beginning of the verse, and the Lord appeared to him to visit the sick. Okay, it comes from the Midrash. And the Midrash says, said Rabbi Chama, the son of Hanina, it was the 3rd day from his circumcision, and the Holy One, blessed be he, came and inquired about his welfare. Okay, so it's like we have, you know, we have this mitzvah, this commandment of, we call it Bikur Cholim, to visit the one who is ill, who is sick. It's a very precious mitzvah, and Rashi tells us here that it's like God appears to Abraham, come to visit him after he was sick. You can kind of become sick or ill until it's healed, right? Until he recovers the circumcision operation. So we see the words of Rashi about it, and we realize that it's indeed like a special transformation,
and now the situation is, the status is very different, right? God appears to Abraham, and the name of Abraham disappears, and he sees prophetic visions. So it is all part of the whole picture. అయితే మనం ఇక్కడ చూస్తే కనుక అబ్రహాం గారు ఒక ఈ సున్నతి విధానం తర్వాత ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్తున్నారు. అది ఆ యొక్క గొప్ప జనాంగానికి తండ్రి అయ్యే ఆ స్థాయికి వెళ్తున్నారు. అయితే లెక్క పరాశ చివరి భాగంలో చూస్తే కనుక ఈ సున్నతి నిబంధన ఇచ్చిన తర్వాత ఈ సున్నతి వారు చేసుకోవడం, అలాగే ఇస్మాయిల్ గారికి లేదా కుటుంబం సభ్యులు మిగతా అందరికి కూడా చేయించడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే మన అబ్రహాం గారి పరిస్థితి ఆలోచిస్తే కనుక, అంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాల్లో చూస్తే కనుక ఒక చిన్న పిల్లవాడికి చేయడం అనేది చేసిన తర్వాత నార్మల్ గా వారికి చాలా త్వరగా నయమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా ఇప్పుడు చాలా కొంచెం ఈజీగా ఉండే పరిస్థితి. అయితే అబ్రహాం గారు అప్పటికి 99 సంవత్సరాల వ్యక్తి సున్నతి చేసుకోవడం అనేది మనం బయలాజికల్ కండిషన్ గా చూస్తే చాలా కష్టమైన పరిస్థితి. అయితే మన చిన్నపిల్లలతో పోల్చుకుంటే చాలా అది పెయిన్ఫుల్ అనండి, లేకపోతే కొంచెం ఇబ్బందికర పరిస్థితి. అయితే ఇక్కడ రాయబడిన విషయాలను బట్టి రాశి గారు మనకి వివరణ చూస్తే గనక మిద్రాష్ లో రబి ఖనీనా గారు, బెన్ రబి ఖామా గారు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, హషీం గారు అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షం అయ్యారు అన్న విషయంలో ఏమంటున్నారంటే, అప్పటికి అబ్రహాం గారికి సున్నతి చేయబడి 3వ రోజు అయింది. అయితే ఏదైతే ఇబ్బందులు ఉన్నవారిని, లేకపోతే రోగస్తులుగా ఉన్నవారిని విజిట్ చేసి రావడం లేదా పరామర్శించి రావడం అనే ఒక గొప్ప ఆజ్ఞని హషీం గారు కూడా చేసి చూపిస్తున్నారు. హషీం గారు కూడా అబ్రహాం గారు ఉన్న పరిస్థితిని చూస్తూ ఆయనకి తగ్గే వరకు ఆయన పరామర్శిస్తూ వెళ్తున్నారు, లేకపోతే ఇక్కడ 3వ రోజున పరామర్శిస్తాకు వచ్చారు. అంటే హషీం గారు ఒక గొప్ప ఆజ్ఞని నెరవేరుస్తున్నారు ఇక్కడ అనే విషయాన్ని రబీ ఖామా గారు, ఖనీనా గారి కుమారుడు అయిన రబీ ఖామా గారు ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది మిద్రాష్ లో. అంటే మొట్టమొదటిది అండ్ లార్డ్ ఎపుట్ హిమ్ అన్నప్పుడు ఏంటంటే, ఏదైతే రోగగ్రస్తులుగా ఉన్నారో అబ్రహాం గారిని చూడడానికి లేదా పరామర్శించడానికి హషీం గారు రావడం జరిగింది అనే ఒక విషయాన్ని, గొప్ప విషయాన్ని చెప్తున్నారు. లోకేశ్వరం. Okay, let me add another comment to explain some more of this verse before stopping to see if there are any questions. Right, so we know that Abraham is recovering a kind of surgical operation, right? He was just circumcised 3 days ago, and he's 99 years old. He's not a young person. He's not a young man. For the baby, it's so much faster, right? For babies to pass through the circumcision. And Abraham is 99 years old, but yet what Abraham is doing, even though he is like not feeling too well, he sits, right, as we see in the verse, and he was sitting at the entrance of the tent when the day was hot, right? And it's very famous teaching about the special and unique characteristics of hospitality of Abraham, right? Abraham was sitting, although he was not feeling well, he was sitting to look for guests, to look for visitors, so he can invite them and show the divine characteristic of kindness. That was his expertise, right? As we also always mention, Abraham is associated with the divine character of kindness, and Yitzchak, we didn't get to Yitzchak yet, but Yitzchak is associated with the opposite characteristic trait of din, of judgment, rules,
and we see that that's what Abraham is doing, right? And it's even look like a bit humoristic situation, you know, because God wanted to spare Abraham this hassle. God wanted to say to make Abraham stay inside the house because he's not well. So what happens? Rashi also tells us that God deliberately made it a hot day, so there will be no wayfarers to pass through the house of Abraham. So Abraham will stay home. But on the contrary, what happens is, on the contrary, that Abraham still insists of sitting at the entrance of the tent and still looking, nevertheless, for visitors and to help them. It's like it didn't work out for God Hashem. His plan didn't work out because Abraham has such a great trait of hospitality, right? And so God has a plan B. You know, we will later see what's the plan B of God was to send 3 visitors, right? The 3 angels to visit him because he wanted so much to show hospitality. So that's what we see here, right? Abraham is not well, but yet, even though it's a hot day, he's sitting. He doesn't put aside for a moment his hospitality, and that's a great lesson and learning for us. అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితి మనం ఆలోచిస్తే కనుక ఇక్కడ మనం చర్చించుకున్న పరిస్థితి, అబ్రహాం గారు సున్నతి చేయబడ్డారు, 3వ రోజున ఉన్నారు. అయితే అది చిన్నపిల్లలకో లేదంటే కొంచెం యుక్త వయసులో ఉన్న వారికో త్వరగా తగ్గి లేకపోతే ఆ బాధను భరించగలిగే పరిస్థితిలో, లేకపోతే చిన్నపిల్లలు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా చాలా త్వరగా రికవర్ అయ్యే కండిషన్ ఉంటుంది. కానీ అబ్రహాం గారు 99 సంవత్సరాలు సున్నతి జరిగే సమయానికి, కాబట్టి అప్పటి పరిస్థితి చాలా కష్టతరమైన పరిస్థితి, ఇబ్బందికర పరిస్థితి. అబ్రహాం గారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఒక సర్జికల్ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత 3వ రోజులో ఉన్నారు. ఆపరేషన్ అయ్యి 3వ రోజులో ఉన్నారు. అయితే ఒక ప్రత్యేకమైన సందర్భం మనకి ఇక్కడ కనబడుతుంది. 18వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో, ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం ముందు కూర్చుని ఉన్నప్పుడు అని ఉంది. అంటే ఎండవేళ గుడారపు ద్వారం దగ్గర కూర్చున్నారు అని. అయితే ముందు నుంచి కూడా మనకు తెలుసు అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకత ఏంటంటే దయాగుణం, లేదా గెస్ట్స్ వచ్చినప్పుడు ఎవరైనా ఆ దయాగుణం చూపించడం అనేది ఆయన యొక్క ప్రత్యేకత. అలాగే అతిథుల్ని ఆహ్వానించి వారికి అతిథి సత్కారాలు చేయడం అనేది అబ్రహాం గారి యొక్క మహా గొప్ప గుణం. దయాగుణం అయితే అబ్రహాం గారితే, అదే సందర్భంలో ఇత్సాక్ గారి మనం చూస్తే కనుక దీన్ని అంటే జడ్జిమెంట్, తీర్పు లేకపోతే న్యాయం అనేది ఇత్సాక్ గారిలో చూస్తాం. అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం, ఇప్పుడు అబ్రహాం గారి యొక్క ప్రత్యేకమైన గుణం దయాగుణం. దట్టు ఆయన అతిథులను ఎప్పుడు ఎవరు వస్తారో అతిథులని వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవారు టెంట్ దగ్గర, ఎప్పుడు కూర్చుని వస్తే వారికి అతిథి సత్కారం చేయడానికి. అయితే ఇక్కడ ఒక నవ్వు కలిగించే ఒక సిచ్యువేషన్ చెప్పారు. అంటే రబీ గారు ఒక వివరణ ఇచ్చారు, పెద్దలు చెప్పిన వివరణ ఏంటంటే, అబ్రహాం గారు ఆల్రెడీ సున్నతి చేయబడ్డారు కాబట్టి చాలా ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన బయటికి రాకూడదు. కాబట్టి హషేం గారు డెలిబరేట్ గా కావాలని చాలా ఎండ ఎక్కువ చేశారంట. ఆ రోజు బాగా ఎక్కువ చేశారంట. అబ్రహాం గారు మళ్ళీ బయటకు వచ్చి ఎందుకు వచ్చి ఇలాంటి ఏం చేస్తారేమో అని. అయితే అంత ఎండ ఇచ్చినప్పటికీ కూడా, ఎంత ఎండ ఉన్నప్పటికీ కూడా అబ్రహాం గారి ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఆ ఎండ వేళలో కూడా వచ్చి బయటకు వచ్చి కూర్చుని అతిథులు ఎవరిని వస్తారా వారిని అతిథి సత్కారం చేయాలని కూర్చున్నారండి. అయితే హషేం గారి వల్ల ప్లాన్ బి వేశారండి. అయితే ఒక్కరు కాదు 3 అతిథులను పంపిద్దాం, అసలు అబ్రహాం గారు అప్పుడైనా వెనకం చేస్తారేమో, వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకుంటారేమో అని. అయితే మిగతా జరిగిన విషయాలు మనకు తెలుసు. అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం ఒక గొప్ప లెసన్ అనేది, గొప్ప పాఠం అనేది అబ్రహాం గారు ప్రపంచాన్ని నేర్పిస్తున్నారు. అంటే ఒక అతిథులను లేకపోతే ఒకరికి సహాయం చేయడం అనేది ఎంత గొప్ప ఆజ్ఞో అది అబ్రహాం గారు ఏ విధంగా నిర్వర్తించి చూపించారు. అంటే అంత ఇబ్బందికర పరిస్థితిలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక గెస్ట్ వచ్చినప్పుడు, లేదా ఒక అతిథి వచ్చినప్పుడు, లేకపోతే ఒకరికి హెల్ప్ చేయాలన్నప్పుడు దయాగుణం చూపించాల్సిన విధానంలో ఎంతటి గొప్ప దయాగుణాన్ని కలిగి ఉన్నారు అబ్రహాం గారు అనేది
మనకి ఒక గొప్ప పాఠంగా మనకి త్వర నేర్పిస్తుంది. బెవకషరావు. Okay, I think we can stop for a moment and see if there are any questions. Yeah. ఓకే, అయితే ఇప్పటి వరకు మనం చర్చించుకున్న విషయాలు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు. ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే కనుక హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి దయచేసి. యాకోబి సార్ ప్లీజ్. Shalom, bro. My question is, in the last class you explained Rabbi Uri Sherki and his interpretation, a special interpretation on Abraham Avinu when he saw he got the opportunity to see the Hashem. It's unbelievable, and we cannot express it. What is the state exactly? He was there. So my question in this regard, in that condition or a situation, how it is possible to wait for the guests, or it is he is a very unique person to invite guests, hospitality. He provides hospitality, as well as there is a process of Bikur Holim, who explained that. I want to know how it happened. Two things, two things at exact one time. In one aspect, it is Abraham is waiting for the guests, and Hashem is looking to visit the sick, Bikur Holim. So, could you explain it a little more? Okay, Todarabba. Okay, yes, sure, to Dr. Yaakov Guru. Well, I think that's what we are about to see in next verses when we see the three people and who are they and what their purpose and what it means. There were actually a lot of there was a lot of debate around this beginning of parasha, as you mentioned. How is it possible that God appears to Abraham, and then it's like it sounds like Abraham tells God, "Okay, you wait, like you wait for one moment. I have another call. I have another Zoom meeting. I have to go to run to guests to give them some food. So God has to wait. God is on hold, right? It doesn't sound normal." And so the commentators spent a lot of ink for that point, and there are all kind of explanations. Like the first verse, the first description is like a title of the story that we are about to see. So right, so what we see here is that we see that God appears to Abraham, and part of this episode was the three guests, the three angels, and then only later on at verse number where is it? Only much later on, God continues and speak to Abraham, maybe only in verse 17, where God is like asking himself that he has to show Abraham what's happening in Sodom and Gomorrah. We will see it later on. So that's like one explanation. Okay, that
it's like the title of the story that God appears to Abraham, and the details are starting on next verse, how it actually happened. That's one way to understand. But of course, we definitely appreciate the great Mary, the great attribute of kindness of Abraham, that was so such a hospitaling person. Todarav, and I have recently one brother asked me regarding the circumcision of Ben-Noah. Could you, what should be done if Ben-Noah want to circumcise? Is there any issue to lead to circumcision for the Ben-Noah? Particularly, why? Because you mentioned Abraham Avinu, and it's a special thing, I feel, to lead Abraham Avinu into a nation, Israel. So, what about circumcision in regards with Ben-Noah? One brother recently asked me, he want to circumcise his son for the medical purpose. In that case, how to explain him, or what to do regarding that? Please explain. Yeah. Rao, just give me a moment. I'll finish the first question because it's entirely other topic. So, sir, మీరు క్వశ్చన్ తెలుగులో సార్ చెప్పండి సార్, నేను ఆన్సర్ చెప్తాను. మీరు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగింది అన్మ్యూట్ చేయండి సార్. సార్ తోదరబ్బా, లాస్ట్ టైము రబ్బీ గారు ఊరి షెర్కి గారి ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకొని వచ్చారు. ఏమిటంటే, అసలు అది మనం నోటి మాటల ద్వారా చెప్పలేము. దేవుడు కనపడటం అనేది, కానీ అసలు ఆ కనపడే స్థాయికి అబ్రహాం గారు వెళ్ళటం, అసలు దాన్ని మనం వర్ణించలేము అనేలాగా ఆయన చెప్పారు. అది ఎక్సోడస్ 33 దాంట్లో కంపేర్ చేస్తూ 20 వచ్చిన 30 అంటే మోషే గారికి కనిపించని హషేం గారు డైరెక్ట్ గా హషేం గారే ఆయన కనపడటం అబ్రహాం గారికి, అంటే ఆయన లెవెల్, ఆయన స్థాయి ఏంటనేది చెప్పారు. అయితే నేను అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, ఒకేసారి అక్కడ ఉన్న పరిస్థితిని బట్టి అక్కడ అతిథిని గౌరవించడం ఒకటి ఉంది, అట్లాగే సిక్గా ఉన్నవారిని, అంటే రోగుల్ని దాన్ని విజిట్ చేయటం అంటారు, రోగిని సందర్శించడం అనేది 2 పార్ట్లుగా చెప్పారు. 2 ఒకే విషయంలో ఎలా పాసిబుల్ అయ్యింది అంటే, అబ్రహాం గారేమో అతిథుల గురించి వెయిట్ చేస్తున్నారు గుమ్మం దగ్గర, హషేం గారేమో రోగిని సందర్శించాలి, సున్నత్ చేసుకున్న 3వ రోజు లోపు అన్నట్లుగా మన వెరితోలం సిద్దూరులో కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, బిక్కు రోలిం అని. అట్లాగే హక్కనెసెత్ ఓర్ఖీం అని ఇవ్వడం జరిగింది, ఆ 2 పదాలు. దాని గురించి కొంత వివరణ ఇవ్వాలని అడిగాను. అది నా ప్రశ్న సార్. ఓకే, తోదరం. అంటే ఆయన రబీ గారు చెప్పింది రాబోయే దాంట్లో ఇంకా వివరంగా ఉంటుంది. అయితే డాక్టర్ యాకోబి గారి ప్రశ్నకి అంటే ప్రశ్నలోనే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం ఉంది. అంటే 2 పరిస్థితులు జరుగుతున్నాయి అక్కడ. యాకోబి సార్ 2 చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ 3 పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఒకటి, అతిథుల కోసం అబ్రహాం గారు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అది ఎండవేళ, ఆయన సున్నతి పొందిన తర్వాత మంచి ఎండలో ఉన్నప్పుడు ఆయన బయట కూర్చుని అతిథుల కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు. అదొక విషయం. అయితే రెండవది బిక్కు రోల్, ఏదైతే యాకోబి సార్ చెప్పారు, లేదా ప్రతి ఒక్కరికి ఉన్న గొప్ప ఆజ్ఞ, హషేం గారు ఇచ్చిన గొప్ప ఆజ్ఞ, రోగగ్రస్తులను ఇబ్బందిలో ఉన్న వారిని దర్శించడం అనేది. అయితే ఆ పరిస్థితిని హషేం గారు అక్కడ నిర్వర్తిస్తున్నట్టుగా చూస్తున్నాం మనం. ఇది 2వ పరిస్థితి. అయితే ఇప్పుడు సడన్ గా 3వ సిచ్యువేషన్ వచ్చింది. ఏంటంటే, సడన్ గా అక్కడ 3 అతిథులు కనబడ్డారు, వెళ్తున్నారు. ఇక్కడ వెంటనే ఇక్కడ జరుగుతున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే, ఓకే, మొదటి వచనంలో హషేం గారు అబ్రహాం గారికి ప్రత్యక్షమైన విషయం కనపడింది.
వెంటనే సెకండ్ వచనం వచ్చేసరికి ఆయన కన్నులెత్తి చూసినప్పుడు అతనికి కన్నులెత్తి చూసినప్పుడు ముగ్గురు మనుషులు కనబడ్డారు, ముగ్గురు అతిథులు కనబడ్డారు. వెంటనే జరుగుతున్న విషయం ఏంటంటే, అబ్రహాం గారు, హషేం గారు మీరు వస్తే వచ్చారు కానీ ఒక నిమిషం ఆగండి, మీరు నేను ముందు అతిథి సత్కారం చేయాలి, ముగ్గురు వెళ్తున్నారని చెప్పి హషేం గారిని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. అంటే ఈ విషయాన్ని అసలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, అసలు ఆ ముగ్గురు ఎవరు, ఎందుకు వచ్చారు, ఏంటి పరిస్థితి అనే విషయాన్ని మనం ఫర్దర్ గా ముందుకెళ్ళినప్పుడు మనం చూడొచ్చు. అయితే మనం అక్కడున్న విషయాన్ని ఒక కోణంలో కనుక ఆలోచిస్తే గనక, మొట్టమొదటి హషీం గారు రాగానే మనం చూస్తున్న ఎపిసోడ్ లో ఒక పార్ట్ అయింది అనుకుంటే, సడన్ గా గెస్ట్లు వచ్చారు, వెంటనే హషీం గారిని తీసి పక్కన పెట్టారు. అబ్రహాం గారు వెళ్ళి అతిథులతో మాట్లాడడం, అతిథి సత్కారం చేయడం, ప్రతి విషయం అన్ని అయిన తర్వాత తిరిగి మరలా 17వ వచనం వచ్చేసరికి తిరిగి మరలా అప్పుడు హషీం గారితో మళ్ళీ కన్వర్జేషన్ అనేది, అంటే అతిథి సత్కారం చేసి అతిథిని పంపించిన తర్వాత అప్పుడు మరలా హషీం గారితో అబ్రహాం గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఏంటి హషీం ఏంటంటే, అప్పుడు హషీం గారు తిరిగి మరలా సొదొమ గొమొర్రా గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఈ విషయాల్ని మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి. ఆ ముగ్గురు ఎవరు, అసలు ఎందుకు వచ్చారు అనే విషయాన్ని. అయితే ప్రత్యేకంగా మనం ఇక్కడ నేర్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, హాస్పిటాలిటీ, ఆతిథ్యం ఇవ్వడం అనేది ఎంత గొప్ప విషయం, లేదా ఆతిథ్యం ఇవ్వడంలో అబ్రహాం గారు ఎంత గొప్పగా దాన్ని నిర్వర్తించారు అనే ఒక గొప్ప పాఠం అనేది ఇక్కడ తెలుస్తుంది. అయితే ఫర్దర్ గా మనం నేర్చుకున్నప్పుడు దానిలో ఇంకా పూర్తి వివరణ తెలుస్తుంది. అయితే దీని తర్వాత ఇంకొక ప్రశ్న రబ్బీ గారిని అడగడం జరిగింది, యాకోబి సార్. ప్రశ్న ఏంటంటే, ఓకే, ఇప్పుడు వరకు మనం నేర్చుకున్న విధానం ప్రకారం సున్నతి అనేది అబ్రహాం గారికి ఇవ్వడం జరిగింది. అబ్రహాం గారి తర్వాత అతని పిల్లలకు ఇవ్వడం జరిగింది. అతని పిల్లలు అంటే ఇత్సాక్ గారి నుంచి వచ్చిన ఇజ్రాయెల్ జనాంగం. ఇత్సాక్ గారు, యాకోబు గారు, తర్వాత ఇజ్రాయెల్ జనాంగానికి మాత్రమే అది ఆజ్ఞగా ఇవ్వబడింది, అది కంపల్సరీ చేసుకోవాల్సిన విషయం. అయితే ఈ విషయంలో నోవాహీలకి దాంట్లో ఏమైనా పాత్ర ఉందా, లేదా వారు ఒకవేళ సున్నతి చేసుకోవచ్చా, చేసుకోకూడదు, అంటే అసలు వారికి ఏమైనా సంబంధం ఉందా? అలాగనే ఇది ఆజ్ఞ కాదు నోవాహీలకి. అయితే ఒక సహోదరుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే, తను ఒక వైద్యపరంగా లేదా ఒక మెడికల్ పర్పస్ ప్రకారం తనకి సున్నతి చేయాల్సి వస్తే దాన్ని ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అనేది ప్రశ్న. ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ సార్. సో రబ్బీ గారు దానికి ఆన్సర్ చెప్తారు. రావ్, యు మే please give the answer for that question. Yes, sure. Okay. Right. As for the second question of circumcision for Bnei Noach, for Noachites, well, let's divide it to two different points. So maybe if we take first point from the scriptures itself, from actually the previous chapter, what we saw is that it's not only Abraham family that was circumcised, right? It's Abraham, it's Ishmael, his son, and more than that, it's also people from other families, from other nations, right? It's other and people from other countries, right? And but they came to be part of the household of Abraham. They came to be servants, so they have to make circumcision as well. So that is one point, and it can give us impression that it's a valuable thing to do. It's not it's not something that was only for Abraham and Ishmael. That's what we see in the verses. So that's just one background context for this question. Yeah, I think he continued with another question. One brother wants to circumcise his child because of the medical situation. So how to take that? How to understand that? Yeah. Just let me know, please. Let me know if you want to summarize this idea, or I will continue with the next answer. Okay, sir. The answer okay, na sir? Okay, it's okay, Ro. Okay, first I'll conclude this. Okay,
అయితే రబ్బీ గారు ఏం చెప్పారంటే, అంటే నోవాహునికి సున్నతి అనేది ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, లేదా అతనికి ఏమన్నా సంబంధం ఉందా అంటే, మనకి 17 అధ్యాయంలోనే దానికి ఆన్సర్ ఉంది. అబ్రహాం గారికి హషేం గారు ఆ సున్నతి నిబంధన ఇచ్చినప్పుడు అది మనకి చాలా క్లియర్ గా తెలుసు. అది అబ్రహాం గారి తర్వాత ఇత్సాక్ గారి తర్వాత యాకోబు గారి తర్వాత ఇజ్రాయేలుకి అది కంపల్సరీ చేయవలసిన ఆజ్ఞ, వారు నిర్వర్తించవలసిన ఆజ్ఞ. ఎందుకంటే ఆ ప్రత్యేకమైన జనాంగంగా వారు వెళ్ళాలి కాబట్టి వారికి ప్రత్యేకమైన విషయాల్లో అదొక ఆజ్ఞగా ఇచ్చారు. అయితే అబ్రహాం గారు ఆ సున్నతి చేసుకున్నప్పుడు లేదా చేయబడినప్పుడు ఆయనతో పాటు ఇష్మాయిల్ గారికి చేయడం జరిగింది, వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ చేయడం జరిగింది. అలాగనే అబ్రహాం గారి కుటుంబంలో పనిచేస్తున్న ఎన్నో వేరే దేశాల నుంచి వచ్చిన ప్రజలు కూడా ఉన్నారు, జనాంగం కూడా అక్కడ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా సున్నతి చేయడం జరిగింది. అయితే ఎందుకు వారికి సున్నతి చేయడం జరిగింది అంటే, వారందరూ కూడా అబ్రహాం గారి కుటుంబంతో లేదా అబ్రహాం గారితో కలిసి ఒక కుటుంబంగా నడవడానికి వారందరూ సిద్ధపడి వచ్చారు కాబట్టి, లేదా అబ్రహాం గారి కుటుంబంతో నడుస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి, ఆయన ఉద్దేశంతో కలిసి నడుస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వారందరికీ కూడా, లేదా ఇక్కడ ఆజ్ఞ బట్టి చూస్తే వెండితో కొనబడిన వారు, లేదా మిగతా విషయాలు ఉన్నవి, మేబీ అవి మనం క్లియర్ గా వెండితో కొనబడిన వారు అంటే ఎవరు, లేదా మిగతా వారిని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. అయితే అబ్రహాం గారి కుటుంబం కాక మిగతా వారందరినీ కూడా మనం నోవాహీలుగానే తీసుకోవచ్చు, లేదా బెనేనోవాగా తీసుకోవచ్చు. అయితే వారందరూ కూడా ఎప్పుడైతే అబ్రహాం గారి కుటుంబంతో ఆయనతో పాటు నడవాలనుకున్నారో వారికి కూడా సున్నతి చేయడం జరిగింది. సో ఆ విధానంలో మనం ఈ విషయాన్ని కొంత విషయం మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎవరు చేసుకోవచ్చు, ఎందుకు అంటే ఇది జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గా తీసుకోవచ్చు. మిగతా విషయాలు మనం ఏదన్నప్పుడు ఫర్దర్ గా దాన్ని డీటెయిల్ గా ఒక రబ్బీ అండ్ గైడెన్స్ లో వెళ్ళి మాత్రమే మనం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అయితే సింపుల్ గా నోవాహునికి అంటే ఇది ఒక జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. Okay, now for the practical question and answering as for a circumcision for Noahites. I think first let me make a linguistical terminology clarification. As for the circumcision, you know, the Hebrew words for circumcision is Brit Milah, 2 words. Brit is a covenant, and Milah is the practical operation or the circumcision. So in English, we usually include both those words in a single word, circumcision. But actually, if we wanted to say it literally, so we would say the covenant of circumcision, right? Circumcision covenant, like in 2 words. So okay, so why do I mention this? Because perhaps the easiest option is to make not a Brit Milah, but a Milah only. That means to circumcise, okay, to circumcise a baby, but it's not necessarily is associated with the covenant, with the mitzvah, with it's not as a commandment, as a way of life, as a suggested purity operation, both physical and spiritual. That is definitely possible and can be recommended. You know, you have to do it according to with the right means, in a responsible way. But that is mostly and definitely can be a recommended way. Okay, and the alternative option can be to do to combine both words and to do actually both, to have a covenant of circumcision. I mean, that means for one to add another commandment on top of 7 Noahide commandments, to add a commandment of Brit Milah, to accept, to observe an additional commandment. And that may also be possible. It's just a matter of
it requires additional effort to I would say to consult with rabbis first. So then the rabbis will be able to make a conversation and to see that the one who wishes to do that is indeed truly a Noahide, and he knows the background, he knows the practice of Noahide commandments and the way of living, and he knows he has a good basis for accepting upon himself or perhaps his child the covenant of circumcision, Brit Milah. So once one come to seriously with serious intentions to consult the rabbis, it can be possible as well, and he could do it as well. అయితే నోవాహీలకు ఈ యొక్క సున్నతి విషయం గురించి రబ్బీ గారు ఏం చెప్తున్నారంటే, అయితే ముందుగా మనం ప్రతిసారి సున్నతి అంటున్నాం, కానీ హిబ్రూలో మనం చూస్తే దాన్ని బ్రిత్ మిలా అంటాం. బ్రిత్ అంటే మనందరికీ తెలుసు నిబంధన, మిలా అంటే ఏదైతే మనం సున్నతి అంటున్నామో ఈ సర్కంసిషన్ అనేది ప్రాక్టికల్ గా జరిగే విషయం. సో ఇది ఒక నిబంధనతో ముడిపడిన విషయం. అయితే మనం ప్రతిసారి సున్నతి అనే ఒక విషయం గురించి మాత్రమే మాట్లాడుతాం, అంటే మిలా అనే పదం గురించే మాట్లాడుతున్నాం, బ్రిత్ అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అయితే ఇప్పుడు అది ప్రతి ఒక్కరికి అవసరమా లేదా నోవాహీలందరికీ అవసరమా అంటే అది నోవాహీలకి ఆజ్ఞ కాదు, అది మనందరికీ చాలా ముందుగానే చెప్పడం జరిగింది. అయితే ఒకవేళ ఎవరైనా దాన్ని ఇష్టపడుతున్నాను లేదా నేను చేయించుకోవాలనుకుంటున్నాను అని అనుకుంటే గనక ఇదనే కాదు, వేరే ఏదైనా సరే నోవాహీలకి ఇవ్వబడిన 7 ఆజ్ఞలు కాకుండా నేను 7 ఆజ్ఞల కన్నా మరీ ఇంకా ఎక్కువ చేయాలనుకుంటున్నానండి అని ఎవరైనా అనుకుంటే ఎడిషనల్ గా ఏ ఆజ్ఞనైనా తీసుకోవచ్చు. అంటే ఏ ఆజ్ఞనైనా తీసుకోవచ్చు అన్న కానీ ఏదైనా ఎడిషనల్ గా ఒక ఆజ్ఞని ఎవరైనా చేయాలనుకున్నప్పుడు అది తప్పకుండా ఒకవేళ వారికి వీలుంటే అది ఒక రబ్బీ యొక్క మార్గదర్శకత్వాన్ని అడిగినప్పుడు, రబ్బీ గారిని అడిగినప్పుడు వారు ఆ వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితిని బట్టి విషయాన్ని బట్టి ఒకవేళ ఆయనకి అది ఎలా ఉంటే గనక, అంటే అతనికి పర్మిషన్ ఉంటే గనక అది ఏ విధంగా చేయాలని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా అతనున్న పరిస్థితికి ఒకవేళ ఈ సున్నతి విధానం అనేది సరిపోతే అది రబ్బీ గారి యొక్క మార్గదర్శకత్వం మాత్రమే చేయాలి. అయితే రబ్బీ గారు ఇంకొక మాట చెప్పారు, అసలు ఒక నోవాహీయుడు ముందు ముఖ్యంగా తనకి ఇవ్వబడిన 7 ఆజ్ఞల్ని తను పర్ఫెక్ట్ గా దాన్ని ఒక సరైన విధానంలో నెరవేర్చుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు, అతను ఒక స్థాయికి వచ్చినప్పుడు, ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు దీన్ని 7 ఆజ్ఞలు కాకుండా ఇంకా వేరే ఆజ్ఞలు కూడా తీసుకోవాలనుకుని నేను ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నానండి, లేదా ఒక సున్నతిని నేను తీసుకుని ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు, లేదా నా పిల్లవాడికి నేను ఆ సున్నతి విషయాన్ని నేను తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను అన్నప్పుడు కంపల్సరీ ఆ పరిస్థితికి వచ్చిన తర్వాత ఒక తన రబ్బీని కన్సల్ట్ చేసినప్పుడు ఆ రబ్బీ యొక్క మార్గదర్శకత్వంలో మాత్రమే ఆ పర్మిషన్ తీసుకువెళ్ళొచ్చు. అది పర్మిషన్ లేదు అని కాదు, కానీ ఆ పరిస్థితికి ఆ పర్సన్ వచ్చిన తరువాత ఆ విషయాన్ని చేసే అధికారం ఉంటే ఆ పరిస్థితిని రబ్బీ గారి యొక్క మార్గదర్శకత్వం మాత్రమే ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి. యెహోషువ సార్. సార్ ప్రశ్న స్మోయల్ గారు ముందు అడుగుతున్నారు, హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు, అడగండి తర్వాత సార్. స్మోయల్ గారు. షలోం రబ్బీ గారు, అలాగే షలోం లేకులా సార్. అది ప్రశ్న ఏంటంటే గత వారంలో ముందు వారం వచ్చా సున్నతి అనేది అబ్రాహాం గారికి ఇవ్వక మునిపే అంతకుముందు ప్రజలు కూడా చేయించుకున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని తెలియపరిచారు. అంతకుముందు ప్రజలు చేయించుకుంటున్నప్పుడు అదే సున్నతి నిబంధన గుర్తుగా మనం ఎలా భావించగలుగుతాంటే, ముందు అదొక గుర్తుంది, ఇప్పుడు అదే గుర్తుని వేరే వ్యక్తులకు ఇవ్వడం ద్వారా దాన్ని గుర్తుగా ఎలా గుర్తించగలుగుతాం, అంటే గలిబిలిగా ఉంటుందేమో కదా అనేది ఒకటే. రెండోది
అబ్రహాం గారితో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులందరూ కూడా ఉన్నతి చేసుకున్నట్లుగానే మనం 17 అధ్యాయంలో చూస్తున్నాం. అంటే ఏ ఒక్క వ్యక్తి కూడా అబ్రహాం గారితో వచ్చినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఏ వ్యక్తి అంతకుముందు చేయించుకున్నట్టుగా లేదు. ఈయనే చేసినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం ఆ జనాంగం. ఆదికాండం 34 అధ్యాయం అక్కడ కూడా షెకెము వాసులు కూడా అప్పుడే సున్నతి చేసుకున్నట్లుగా మనకి కనిపిస్తుంది. కనుక ఇది అంతకుముందు సున్నతి ఉంది అనేది, లేకపోతే ఇప్పుడు ఇచ్చిన సున్నతికి వ్యత్యాసం. అంటే ఉదాహరణకు ఇప్పుడు నేను సున్నతి చేయించుకుని ఉన్నాను అనుకోండి, బహుశా దీన్ని ఆరోగ్యరీత్యా అని భావిస్తే కనుక ఆరోగ్యరీత్యా అనేది అంతకుముందు ప్రతి వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉండాలని భావిస్తాడు కాబట్టి ఆరోగ్యరీత్యా తీసుకుని ఉండాలి. ఒకవేళ అలా అనుకుంటే ఆరోగ్యరీత్యా అనేది దేవుడు అశయం అనేది ఒక ఆరోగ్యం లేకుండా ఉండాలని పెట్టినట్లుగా భావించడం అనేది అంటే ఇది చేయించుకుంటే ఆరోగ్యం వస్తుంది అనేది అది ఒక నిజమేనా, అది కల్పితమా? అంటే దేవుడు ఒక వ్యక్తిని ఇలా సృష్టించాడంటే పార్ట్ కట్ చేసుకుని నేను ఆరోగ్యంగా ఉంటాను, ఆయన అనారోగ్యంగా సృష్టించాడు అనే భావన అనేది ఒకటే వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి నిజంగా అది ప్రజలు అది అపోహ, నిజంగానే ఆరోగ్యంగా ఉంటారా ఉండరా అనేది ఒకటి. దయచేసి అదే మీ సబ్జెక్ట్ అర్థమైంది కాబట్టి దాన్ని మీరు ఏ కోణంలో అడుగుతారో అడగండి సార్. సెలవు సార్. షలోమ్ సార్. ఓకే, యాకోబి సార్ మీరు తీసుకుంటారా లేకపోతే రబీ గారు అనుకుంటారు సార్? యోషో సార్ అడగండి సార్, అడగండి. ఓకే సార్. ఓకే. Ravi Yaron, what Yes. Brother Samuel is asking that he asked 2 questions. The first one is last week in the last class you explained that even before this covenant given to Abraham, few places in Africa and few places in Egypt, they are already doing the circumcision, maybe for other purposes. But when Hashem, why Hashem gave the same thing to Abraham as a covenant, and how can you understand that it is special from what they are doing? How can we confirm that it's a special thing? It's already following in some other places before Hashem given to Abraham, because all the household people and even in the people of Shechem also done the same thing, done the circumcision after Hashem given the commandment to Abraham. Means they were not gone for any person was gone for circumcision before the covenant, but in it's already following in some places. So how can we understand that it's very special, unique thing given to Abraham? And what is the uniqueness? What is the difference between them and him? Yeah, that was the first question. And the second question is yeah, maybe few people say that they are doing because of to improve the health condition of a person, the circumcision. Is it really right that by doing circumcision one person health will improve? If it is like that, why Hashem creating the such kind of condition to a human being, that unhealthy condition? Yeah, that was the second question though. Okay. Right. Okay, very well. So let's start with the first question of Samuel Garu. We mentioned that circumcision was present even before before the time of Abraham. So why does God choose this this custom, this operation, and commanded it for Abraham to follow as a mitzvah, as a commandment? And then what is special about it? So maybe we already said a few words last class, but yeah, there is a significant difference
between the reasons for circumcision of the ancient people in Africa, in Egypt, than here for Abraham, as we saw. So I think we gave some possible explanation that when the ancient people of Africa circumcised their sons, it was for a reason of expressing their masterhood upon their children, expressing like them belong to family, and then it's, and also we mentioned some psychoanalytical, that's so that like when the husband has a wife and now she turns from a wife to a mother, so he's afraid that like it's like the child is stealing his wife because his child turns her to a mother. So it's like he shows it's like the circumcision, it's even sort of a violent act to show the child that who gave him life and who is responsible for his life, and so he would know his limits, and to know that the mother is also a wife. So that kind of psychoanalytical explanations are found for the ancient circumcision. Okay, and as even several different things in Judaism, we see that it was like elevated and was associated with much higher purposes in the case of Abraham. So as we learned about the covenant of circumcision, it's something that comes to turn men to be righteous, more righteous, right? To be righteous, to be pure, to be worthy of entering the holy land of Canaan. So it's totally different considerations than the ancient Africans. Okay, it's like a covenant of being a righteous, so one will be able to inherit the Holy Land, to enter the Holy Land. And so it's like it's an elevation of this custom of circumcision. Okay, it's like a connection with God. It's like something that connects us with doing the will of the Creator. So it's something much higher than that, and that's the different special meaning. Okay, I think I answered the first question. So Israel, please, you be welcome to translate. Okay. సింపుల్ గా రబ్బీ గారు చెప్పింది ఏంటంటే, వారు ఇరువురు సర్కంసిషన్ చేస్తున్నప్పటికీ కూడా, ఇది లాస్ట్ వీక్ కూడా మనకు చెప్పడం జరిగింది, దాని యొక్క భావం ఏదైతే ఉందో, దాని యొక్క ఉద్దేశం ఏదైతే, దాని వెనక ఉద్దేశం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం. అయితే వారు దీనికన్నా ముందు ఆ యొక్క సున్నతి అనే కార్యక్రమం జరిగిస్తున్నప్పటికీ, అంటే ఆఫ్రికాలో, మధ్య ఆఫ్రికాలో కానీ లేకపోతే ఈజిప్ట్ లో కానీ ముందు ఉన్నట్టుగా చరిత్రలోని కొన్ని ఆధారాలు దొరికినాయి. అయితే దాన్ని బట్టి వారు ఎందుకు చేసేవారు అనే విషయాన్ని, అంటే దాని వెనకాల ఉద్దేశాన్ని మనం చూస్తే గనక ఒక ఒపీనియన్ ఏం చెప్తారంటే, ఎప్పుడైతే తండ్రులైన వారు ఈ పిల్లల్ని కనే విషయంలో వెళ్ళినప్పుడు ఒక మానసికమైన పరిస్థితిలోకి వెళ్ళడం వారు జరిగేదట. అంటే ఇప్పుడు పిల్లవాడు నా దగ్గర నుంచి తన భార్యలోకి వెళ్ళిపోతున్నాడు, అంటే నెక్స్ట్ నేను పుట్టించిన పిల్లవాడు నా భార్యలోకి వెళ్ళి నా భార్యతో ఉండడం మొదలు పెడుతున్నాడు. వాడు అంటే పెరిగిన కానించి పిల్లలు తల్లితో ఎక్కువసేపు ఉంటారు కాబట్టి వారి యొక్క ఆధిక్యతను అయితే ఒక విధమైన మానసిక ఉద్దేశాన్ని చూపించడం కోసం వారు సర్కంసిషన్ చేసేవారట పిల్లవాడికి. అంటే ఇంకా చెప్పాలంటే లాస్ట్ వీక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు అది చాలా భయంకరమైన వైలెంట్ తో కూడుకున్న విషయంగా దాన్ని చేసేవాడు, చాలా దారుణమైన పరిస్థితుల్లో. అది వారి యొక్క ఉద్దేశంగా ఉండేది ఒకప్పుడు అది చేసేటప్పుడు. కానీ
ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా అబ్రహాం గారికి ఇచ్చేసరికి ఇచ్చేసరికి ఆ విషయం ఒక గొప్ప బాధ్యతతో లేదా ఒక గొప్ప పవిత్రమైన విషయాన్ని వారి ద్వారా తీసుకురావడానికి, అంటే మనకి ఇంకా ఈ సున్నతి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు రబ్బీ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఎందుకు సున్నతి అనే విషయంలో. అంటే ఒక మనిషి తన మనసును తను కంట్రోల్ చేసుకునే విధానంలో, ఒక మనిషి తన యొక్క ఉద్రిక్తతను లేకపోతే తన మనిషి యొక్క ఆలోచనల్ని కంట్రోల్ చేసుకునే ఒక ప్రత్యేకమైన విధానానికి గుర్తుగా దాన్ని సున్నతి అనేది చేసుకోవడం జరిగింది. లేదా ఆ విధానంలో ఒక మనిషి తన మీద తాను ఆధిక్యతను సంపాదించుకుని తన మనసును తన మైండ్ ని కంట్రోల్లో ఉంచుకుని ఒక గొప్ప జనాంగాన్ని తీసుకొచ్చే విధానంలో ఒక ప్రత్యేకమైన విధానాన్ని బట్టి అది కూడా చాలా ముందే అయితే వైలెంట్ గా జరిగే విషయం ఉందో దానికి అలా కాకుండా ఒక ప్రత్యేకమైన పరిస్థితిలో పుట్టిన పిల్లవాడికి ఏ విధంగా చేయాలి అని ప్రతి విషయమైన ఒక చాలా సేఫెస్ట్ వేలో దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళడం అనేది జరిగింది వాగ్దానంగా ఇచ్చినప్పుడు. దాని ద్వారా ముందు పరిస్థితుల్లో ఒక వ్యక్తి ఒక వైలెంట్ గా ఒకరిని హింసించే వారిగా ఒక పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు, అంటే దీనికన్నా వాగ్దానం ఇవ్వబడినప్పుడు, ఈ వాగ్దానం ఇచ్చిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఆత్మీయంగాను శారీరకంగా చాలా ఆత్మీయంగా ఒక ఉన్నతమైన స్థాయికి ఎదిగే విధానంలో ఇతనికి అబ్రహాం గారికి వాగ్దానంగా ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది రెండు విషయాల్లోని తేడా. ఇది మీ మొదటి ప్రశ్నకి సమాధానం. సో రెండో ప్రశ్నకి కూడా రవి గారు సమాధానం. ప్లీజ్ కంటిన్యూ రావు. Okay, moving to the second question from Samuel Garu. It's regarding the doing circumcision from health reasons. Is it true? And if it's true that circumcision makes one healthier, then why it's not the body was not made this way in advance, okay, right? So well, let me mention something we talked about, I think. Okay, you know, I think when we learn about Bereshith, about Adam the first, we realized that there is a very important interaction or partnership with God, and it is significant for a man to contribute something to his self and to his relation with God. So that's why God created man not as a fixed, not as a, like how to say, like as a fixed that is not perfect. I meant cats and dogs are as they are, and they are not changing. Throughout history, throughout the ancient cats are like modern cats. They are cats. They are the same. They don't have a superior vision of life, right? But man is different and unique from that respect, because God created man in a way that he has a room to improve by his own will, and that's the on purpose. That's like the design of God for men, okay, for human beings. So what it means is that first of all, okay, two things, two aspects. From the merely healthcare aspect, it's maybe true that circumcise is healthy because it's just probably a matter of a bit higher risk for getting some infection, because if one is not circumcised and the foreskin can interrupt with with hygiene, so it's like a hygiene matter that may be related with some possible infections and things like that, and dermatological aspects. That's for the medical aspect. But as for the aspect we are speaking, is that like it's like a privilege of man to be partner and even show physically that he is not perfect, and only by removing the foreskin he becomes like a better even it's
not just spiritually, it's also like physically. He can he can behave in a more righteous way because of that, even physically. And that's what represents the great the great importance of partnership with God. We are working together with God to improve ourselves, to improve the world. And well, I think that can be answering this second question. Yeah, Israel, you can. Yeah. Even maybe in such kind of some critical condition, the urination and everything, they will do circumcision in that condition also for the child's health purpose. Not Yeah, only of course, if there is a medical need, of course, it's possible. ఓకే, అయితే శామ్యుల్ గారు మీరు అడిగిన రెండో ప్రశ్నకి సమాధానం, అది ఒక ఆరోగ్యపరమైన విషయం అయితే దానివల్ల ఆరోగ్యం వస్తుంది అనుకుంటే, అసలు అనారోగ్యం ఉండించే కండిషన్ లో హష్యం మనిషిని ఎందుకు సృష్టించడం జరిగింది? అయితే మొట్టమొదటి విషయం, మనం సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి జంతువుని, ఏదైనా జంతువుని చూసినప్పుడు అది మొట్టమొదటికి ఎలా సృష్టింపబడిందో ఇప్పటికీ అలాగే ఉంది. అంటే ఒక కుక్క లేకపోతే ఏదో ఉందంటే దాని జ్ఞానం కానీ లేకపోతే దాని పరిస్థితులు కానీ అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నాయి. ఏదైనా తీసుకుని, ఏ జంతువుని తీసుకుని అలాగే ఉంది. కానీ ఒక్క మనిషి మాత్రమే ప్రతి విషయంలో కూడా ఎదుగుతూ వస్తున్నాడు. సాంకేతికంగా కానీ, వైద్యపరంగా కానీ, విద్యాపరంగా కానీ, ప్రతి విషయాల్లో ఎదుగుతూ మార్పు చెందుతున్న వ్యక్తి మనిషి. అయితే ఇప్పుడు హష్యము ఆ అవకాశాన్ని మనిషికి ఇవ్వడం జరిగింది. మిగతా ఏ జంతువుకే అవకాశం లేదు, కానీ ఒక యునిక్, ఒక ప్రత్యేకమైన విధానం అనేది, అంటే తనని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వెళ్ళే విధానం అనేది, విషయం అనేది మనిషికి ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు ఈ సున్నతి విధానం అనేది ఎందుకు అనేది విషయాన్ని చెప్పడం జరిగింది. అది స్పిరిచువల్ గా, అంటే ఒక ఆత్మీయంగా ఒక ప్రత్యేకమైన స్థాయికి తీసుకెళ్లేదిగా. అయితే హెల్త్ పరంగా ఏంటి అంటే, మనకి రెండు సందర్భాలు ఉంటాయి. ఒకటి, యాక్చువల్ గా కొన్ని ప్లేసెస్ లో మనకి త్వరగా అంటువ్యాధులు లేకపోతే ఇలా సంక్రమించే వ్యాధులు, బ్యాక్టీరియా ఎక్కువ ఫామ్ అయ్యే ప్లేసుల్లో వన్ ఆఫ్ ద ప్లేస్ అది. కాబట్టి ఈ సర్కంసిషన్ వల్ల అటువంటి అంటువ్యాధులు వచ్చే అవకాశం చాలా వరకు తగ్గుద్ది దానివల్ల. అయితే అంటే ఈవెన్ మనం ఒక సందర్భంలో మనం దాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోనప్పుడు, అటువంటిప్పుడు ఇలాంటి సందర్భాల్లో సున్నతి అనేది చాలా మనం హైజీన్ గా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. అయితే అది ఒక పర్పస్. రెండోది, ఒక్కోసారి కొంతమంది పిల్లల విషయాల్లో కానీ ఈ యూరినేషన్ సందర్భాల్లో కొన్ని ఇబ్బందికర పరిస్థితులు ఏర్పడతాయి, క్లోజ్ అయిపోవడం అనేది. ఆ సందర్భాల్లో కూడా ఆ సర్కంసిషన్ అనేది చేసి వాళ్ళని ఫ్రీ చేస్తారు. అంటే హెల్త్ పరంగా మనం రెండు కండిషన్ తీసుకోవచ్చు. అంటే హెల్త్ పరంగాను అలాగే ఆత్మీయ పరంగాను కూడా ఇంప్రూవ్ అయ్యే ఒక అవకాశాన్ని హషీం గారు మనిషికి ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే ఆ అవకాశం, అంటే వారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక్కొక్క స్థాయి ఎదిగే అవకాశం, లేదా దేవునికి దగ్గర అయ్యే విషయాల్లో ఇంకా ఇంప్రూవ్ చేసుకునే అవకాశం అనేది హషీం గారు మనిషికి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. దాంట్లో ఒక కండిషన్ ఇది. హెల్త్ పరంగా ఎందుకంటే దానిలో హైజీనిటీ పెంచుకోవడానికి కూడా ఒక అవకాశాన్ని ఇచ్చారు. లేదా దాని ద్వారా ఓన్లీ ఫిజికల్ గానే కాదు, స్పిరిచువల్ గా కూడా ఒక గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళే అవకాశాన్ని దాంట్లో కలిపి ఇవ్వడం జరిగింది. అంతేగాని అది ఉంటే మనిషి వ్యాధిగ్రస్త అయిపోతారంటే అనేది కాదు. అది ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది హెల్త్ కండిషన్, అంతవరకు మాత్రమే. మామూలుగా ఉన్న పరిస్థితిలో కూడా హెల్త్ గా ఉన్నవారు లేరని కాదు. అయితే అది ఇంప్రూవ్ చేసుకునే ఒక ఛాన్స్. బట్ పర్టికులర్ గా నిబంధన పరంగా చూసినప్పుడు అది ప్రత్యేకమైన స్థాయి. అసలు దాని ద్వారా స్పిరిచువల్ గా కంట్రోల్ చేసుకునే విషయాలు కానీ, లేదా ప్రతి విషయంలో కూడా అది ఒక గొప్ప స్థాయికి తీసుకెళ్లే విషయంగా చెప్తున్నారు. ఇది మీ రెండు ప్రశ్నలకి సమాధానం సార్. యోషువా సార్, మిగిలిన వారు ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే దయచేసి హ్యాండ్ రైజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే ఫైనల్ గా యోషువా సార్ కూడా కామెంట్ చెప్తారు. యోషువా సార్ మీరు రావచ్చు సార్, చెప్పండి. Shalom, brother Rabbi. It's very explanatory and
we learn many things from these questions, answering these questions. I got maybe one idea that the Gan Eden Hashem done the operation on the body, physical body, and this is the second incident on the body, circumcision of foreskin. Somewhat it maybe comes under second operation like that. It's very unique, and very happy to know all this. Yeah, sure, sir. ఓకే, తోదారబ్బా. అంటే ఇంతకు ముందు అడిగిన ప్రశ్నకి ఈ రబి యారోన్ గారు జవాబు ఇవ్వటం జరిగింది డెఫినెట్ గా. అంటే బ్రీత్వాలం ఆర్గనైజేషన్ లేకపోతే మేము నోహియా సెల్ఫ్ డిక్లరేషన్స్ చేసి నడుస్తున్న వారికి మేమిచ్చే సలహా ఏమిటంటే, మా సలహా ఏమిటంటే ముందు నోహియులుగా గుర్తింపు పొందండి. అంటే సున్నతులు, షబ్బాతులు, పండగలు ఇవన్నీ మీరు బాగా చేయగలిగిన వారే, మీరన్నీ మోయగలిగిన వారే, అన్ని చేయగలిగిన వారే అయినప్పటికీ కూడా మా సలహా ఏంటంటే ముందు ఒక్కొక్క మెట్టు మాత్రమే ఎక్కటానికి మేము సహకరిస్తాం. లేదు దూకుతానని అన్నవాడిని, బాబు నువ్వు ఆ పక్కకి వెళ్ళి దూకు, మా దగ్గర వద్దు, మేము సంతోషంగా వెళ్తున్న విషయం. దూకాలనుకుంటే పక్కకి వెళ్ళిపోయి దూకండి, ఎందుకంటే మీ కాళ్ళు ఇరిగితే మళ్ళీ మేము చూసుకోవాల్సి వస్తుంది కదా. అదేదో దూకేది మాకు కనపడకుండా ఉంటే మీకు ఏం జరిగినా కూడా అది మీరే బాధ్యులు అవుతారు, కాబట్టి మా మీద బాధ్యత ఉండదు. అందుకనే మేము తీసుకెళ్లే వారికి మేము ఇచ్చే సలహా ఏంటంటే ముందు అసలు బేద్దీనికి వచ్చి ఒక నోహీనుగా, ఒక యూదుల ముందు, ఆ న్యాయస్థానం ముందు నోహీనుగా గుర్తింపు తెచ్చుకోండి. అంటే దానికి ప్రాజెక్టులో పాల్గొని అవగాహన చేసుకొని ఆ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకొని నోహి ఆజ్ఞలను అవగాహన చేసుకుని వాటిని వివరాలన్నింటినీ అవగాహన చేసుకుని పాటించే పరిస్థితికి వచ్చిన తరువాత అప్పుడు ఒక్కొక్క యాడ్ చేసుకోమని రబి యారోన్ గారు చెప్పినట్లుగా తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చా లేదా అనే గైడెన్స్ అప్పుడు ఇవ్వటం జరుగుతుంది. కాబట్టి 7 ఆజ్ఞలు తప్ప మిగతా విషయాలన్నిటికీ గురించిన సమాధానం అయితే ఇదే. ముందు ఒక స్టెప్ వేయండి, బెరిచాలం నేర్చుకోండి, అవగాహన చేసుకోండి, న్యాయస్థానం ముందు నోహీన్గా గుర్తింపు పొందండి. అది ప్రాసెస్ ప్రకారం ప్రార్థనలు, చాలా విషయాలు, చాలా మంది కాన్సన్ట్రేషన్ చెప్పే విషయాల మీద కాకుండా వేరే విషయాల మీద ఎక్కువ ఉంటుంది. అది జనరల్గా అది మన మనసు అట్లా ఆగుతూ ఉంటుంది. అది చెప్పడం మొదలు పెట్టగానే మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి మళ్ళీ దీని మీద, ఇప్పుడు చెప్పేదాని గురించి మళ్ళీ దాని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ 3 నెలలు 4 నెలల్లో నోహీలుగా ఉండదలుచుకున్న వారికి గొప్ప అవకాశం ఏంటంటే బేద్దీని ముందు నోహీలుగా గుర్తింపు తెచ్చుకోవటం. అప్పుడు సున్నతి నువ్వు చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా ఇది చెయ్యొచ్చు అనటానికి మాకు పర్మిషన్ ఉంటుంది, అంటే రబ్బీలకి పర్మిషన్ ఉంటుంది. అప్పుడు వారు చెప్పటానికి అవకాశం ఉంటుంది. నోహీయుడే కానప్పుడు నేర్పించటమే తప్పితే నోహీనుగా ఉండటానికి నువ్వు నేను అసలు నాకు నేర్చుకుంటున్నానంటే నువ్వు డాక్టర్గా ఉండు, ఇంజనీర్గా ఉండు అని సజెస్ట్ చేయలేము. ఇప్పుడు నువ్వు ముందు పరీక్షలు పాస్ అవ్వు, సర్టిఫికేట్ పొందిన తర్వాత ఇంకా కొంచెం నడిచిన తరువాత బాగా చేస్తున్నావు ఆపరేషన్ అన్నప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చేది సర్టిఫికేట్ కానీ డాక్టర్గా నువ్వు ఓకే, నువ్వు పర్వాలేదు అనేది. నువ్వు ఎంటర్ అయినప్పుడే నేను అసలు మొదలుపెట్టి వచ్చి అసలు యూనివర్సిటీకి రాగానే నేను సర్జరీ చేస్తాను ఎట్లా చేయమంటారంటే ఎలా కుదురుద్ది? లాజిక్గా ఆలోచిస్తే నేను ఆపరేషన్లు బాగా చేస్తానండి, నాకు ఎక్సలెంట్గా వచ్చి అన్నా కూడా బాబు నువ్వు ముందు అది నేర్చుకోది, పుస్తకాలు కొన్నావా అని అడుగుతాం కదా. పెన్ ఉందా, రాసుకున్నా, నోట్ చేసుకుంటున్నావు మేము చెప్పే క్లాసులే అంటామే తప్పితే నువ్వు ఆపరేషన్ చేసే అనే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు చెప్తారు ఒకవేళ,
వాళ్ళు డెఫినెట్ గా నువ్వు చేసే బాబు, నువ్వు కానీ నువ్వు అది చేయొచ్చు ఇది చేయొచ్చు అని వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు డెఫినెట్ గా వెంటనే చెప్తారు. మన ఉద్దేశం అయితే అది కాదు. ఒక ప్రాసెస్ లో ఒక స్టెప్ బై స్టెప్ ముందుకెళ్తున్నప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ గా ఎక్సలెంట్ గా అవగాహనతో చేయటం వల్ల డెఫినెట్ గా హషేమ్ ఆశీర్వాదాలు ఆయన సమీపంగా ఉండి ఇదిగో ఈ పిల్లవాడు నాతో నడుస్తున్నాడు అనేది వస్తుంది. అది సింపుల్ గా తొదారబ్బా. Yaron, you may continue. Rabbi Yoshua can be given the just outlines how to go ahead, step by step process. Once you confirm with the 3 rabbis as a Noah head, then you can think for the additional mitzvahs and everything. So first you have to concentrate on the Noahism. Right. I see. Okay. Well, okay. I will just conclude and say thanks everyone for joining us, and it is always a pleasure. And I wish everyone a good week. Toda Rabba, Israel Garu, and I'll see you next week. Toda Rabba for the wonderful class. Toda Rabba. Yaakov sir, conclude, sir. Toda Rabba, Shalom, and with by the guidance of Yehoshua Kubi, we also preparing ourselves to celebrate Haga Umot on Kaf Zayin Marheshwan month, and where our self-declared brothers are also some of the communities as well as families and individuals. They are given some particular competitions like singing competition, essay writing, drawing the arc, painting in colors, as well as elocution, speaking about the Noahidism, like that. And we have also a competition like reciting psalms given in the Beritolam Siddur in a particular given time, 5 minutes or something else. In that way, we are preparing to celebrate Haga Umot in a grand way, and also we planned for a workshop. Workshop is there to enhance or to give awareness about all the Siddur prayers and all these competitions, and also giving to a guidance how to face the Beit Din, if it is possible in the coming months, to permanently certify as a Noahide in the coming months itself. So people here in 2 states are very happy to have that practical application orientation, and also they want to attend on the workshop, Haga Umot workshop we planned. Meanwhile, some children are also applied, and some youth also very happy to have Torah classes in the near future. If it is possible, we can conduct interviews, and as well as we can have a discussion about that, and we can come forward. We can come forward to conduct all these things in this month particularly. And in this scenario, we are very happy to hear your message, Torah message, and we are also happy to have the newsletter in English particularly. Unfortunately, maybe fortunately, that English class was stopped. It's very giving as a it's not a good thing, I feel, but there is no English speakers to understand our classes. Anyway, in Telugu states, people are somehow happy to celebrate and come forward to have Hebrew classes as well as, and several things.
Minyan group also preparing Minyan group to Noahide Minyan group particularly for doing prayers in particular festivals as well as in particular occasions whenever it is possible. So we are very thankful to Honorable Rabbi Uri Sherki and his team of Bereshith Olam members, especially Rabbi like you, Rabbi Yaron Gilor, for doing excellent classes from Jerusalem or Israel, from Bereshith Olam, and we are also thankful to Rabbi Yoshua Kubi for explaining all these things in our native language, so that we are nourishing ourselves with Torah knowledge, and we are very happy about that. Thank you. Okay, thank you too. Thank you very, very much from the depths of my heart. It's a pleasure to hear all this good news that you just shared, and it is also I will be also looking forward very much to see all these great plans that are planned for the Chag HaUmot in the coming months. So it's really a great merit and a great achievement to see so much going on. So again, toda rabba, and Shavua Tov, and hope we can add more light and more Torah in the world. తొందరబ్బా అయితే క్లాస్కి వచ్చిన అందరికీ కూడా వందనండి ప్రశ్న అడిగిన వారికి. అయితే రాబోయే హగ్గుమోత్ పండుగ గురించి కానీ మిగతా కార్యక్రమాలు ఏవైతే ఉన్నాయో పిల్లల గురించి క్లాసుల గురించి కానీ యాకోబి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అయితే హషేం దయ వల్ల హషేం చిత్తం అయితే త్వరలోనే పిల్లలకి క్లాసులు ప్రారంభించడం జరుగుతుంది. అలాగే ప్రతి ఒక్కరూ ఎవరెవరైతే వ్యక్తిగతంగా ప్రతి విషయాలను సిద్ధపడ్డారో వారందరినీ రబ్బీ ముందుకు తీసుకెళ్లి వారిని రబ్బీల ముందు నోవెల్గా గుర్తింపు చేసే విషయాల గురించి కూడా ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. బెజరాత్ హషేం అవి త్వరలోనే ఒక విజయవంతంగా ముందుకు వెళ్తాయని ఆశిస్తున్నాం. అయితే రబ్బీ గారు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఈ మంచి వారం యొక్క శుభాకాంక్షలు తెలియపరిచారు. సో క్లాస్కి వచ్చిన వారికి, ప్రశ్నలు అడిగిన వారికి, విన్న వారందరికీ కూడా వందనాలు తెలియజేసుకున్నాం. తొద్దా రబ్బా.